last time? Last time. For the fast retreat? No, just for getting together, doing a Shaktipat thing or, that kind of thing. Oh, yeah. Well, in that case, I would need to check with a friend and Dr. Lincoln because they are based in São Paulo, so they're more involved with the Tree of Life But Brazil. I'm really asking a different question. Oh, How sorry. many people can be in one room? Oh, well, it all depends. Well, in my area here, we are supposed to keep a 2 meter distance from each other. And it's about, I don't know, two people each 10 square meters. Okay, so you could have 50 people in a room. Yeah, we can, as long as they are 2 meters away from each other. So are people really believing that? Well, I don't know if people are believing in that, but since now it's kind of a law here, the business here are getting fined if they don't do it, if they don't wear a mask. Even some people on the street, walking the street without wearing a mask, they get fined. Okay. So it is like that. Unfortunately, it's very stupid, and I don't believe that everyone agrees with that. But well, it's just the rules. Okay, I was just wondering because I'm going to be there. I'm going to be working, but in the evening I could, do kind of Shaktipat type things occasionally for people. You see what I mean? Well, I think it would work. When are you planning to come? I'm not totally sure. It'd be mid-November. No. And work real hard on writing this book for 6 weeks. Katya's not going to be there till, I don't know when she's coming, late December, something like that. Right. So I'll have the Well, house. probably by then things will be better. They probably going to relax a bit with this. Okay. But one can only hope. I'm just kind of bringing it out. You can mention to people as you see it. Okay. So are we ready to roll here? We're ready when you are. Okay. Let's go for it. Oh, I may have the book very soon. We can talk about the translating. Oh, okay, sure. Where we need 2 or 3 more days. That's all. All right. Well, actually next Tuesday. It's the final. Okay. All right. Okay, you're on. Okay. Hello, everybody. Good afternoon. I guess it's the tardes, or is it the evening? It's the evening, isn't it? Yeah. Okay. Ok, então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Okay, so let's start with a prayer. Lashem Kudashabrihu Ushinate Bilo or Imulaiha Chimiki Belovke. Beadashlam Shem Kuzrael Kolam Amen. Good. So one of the things that's happening in today's world, not just in the United States, but all over the world, is people are contracting in fear. A coisa que está acontecendo hoje em todos os lugares do mundo é que as pessoas estão se retraindo com o medo. And you begin to wonder what that fear is about. E a gente se pergunta, medo do quê? It has nothing to do with the virus, because the virus is less lethal than a variety of viruses that have come through in the last 10 years. Não tem a ver com o vírus, porque o vírus ele é muito menos mortal do que uma grande variedade de vírus que surgiram na última década. Now the data is suggesting it's less lethal than the yearly flu virus. O que está sendo indicado é que, na verdade, ele é menos mortal do que o vírus de gripe comum. So what's happening? Então, o que está acontecendo? Last time when we had the Hong Kong flu and this flu and that flu, nobody was upset. Nessas últimas gripes que surgiram, ninguém ficou tão preocupado. How can that be? Como que é isso?
A virus comes through that's less dangerous statistically than any virus we've really had, including the 1917 flu, and everybody's afraid and panicked. Tá? Um vírus que ele é estatisticamente menos letal do que até mesmo o vírus da gripe da década de 70, e agora as pessoas estão entrando em pânico. How can that be? Por que isso? The real question is, what's the matter with us that we're going into fear and anxiety about a virus that's less lethal than the annual flu? What's the matter here? A pergunta, na verdade, o que está acontecendo com a gente para ficar tão preocupado com esse vírus que ele é muito menos letal? We can look at it two ways. A gente pode olhar de dois modos para isso. The national and world media is creating a hype job. A false, A mídia, yeah. a mídia global está criando esse hype, né? Todo esse envolvimento com ele. And creating a great deal of fear and paranoia. E criando bastante medo e paranoia. That being said, besides from the knowledge that it isn't actually, or it's actually less dangerous than the Ebola and the Hong Kong flu and so forth, why are we acting so irrationally? Então, posto que esse vírus ele é menos mortal do que o Ebola, do que a gripe de Hong Kong, por que nós estamos agindo de uma forma tão irracional? So one level is the matrix worldwide is creating what we call a psyop. Tá? O que acontece é que a Matrix está gerando, numa escala global, o que a gente chama de uma operação oculta, uma operação obscura. And that psyop is to make people as fearful as possible, and they should hide out in their houses. Tá? O objetivo disso é as pessoas ficarem tão assustadas que elas se escondem em suas casas. And they should be afraid to breathe the air. E que elas fiquem com medo de respirar o ar. And they should wear masks that have been proven masks don't work. Period. Para elas usarem máscaras que já é comprovado que elas não funcionam. Ponto. The United Nations, the World Health Organization of the United Nations, the American CDC, Center of Disease Control, are clear they don't work. A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, todos foram muito claros dizendo que as máscaras não funcionam. But they do make you weaker from lack of oxygen and excess carbon dioxide. Mas elas te enfraquecem por diminuir a oferta de oxigênio e aumentar a quantidade de CO2 que você está respirando. Including giving you headaches, nausea, mental dores de confusion, dores de cabeça, náusea e confusão mental. carbon dioxide excess, which creates acidosis in the physical body. O excesso de CO2 cria acidose no nosso corpo. And that's somehow okay. E até um ponto, tudo bem. What we do know, one reason masks don't work is that the virus spreads, besides if somebody coughs in your face, the virus spreads by aerosol. It's in the air, so to speak. Um motivo da gente saber que não funciona é que, lógico, a não ser que alguém tussa no seu rosto, né, esse vírus se dissemina a aerossol, ele é carregado pelo ar. That's the predominant way. Tá? Essa é a forma mais predominante. Obviously, if somebody sneezes in your face, you get the droplets. É claro que se alguém espirrar no seu rosto, você vai receber as gotinhas. So what we can say, never before in history have we put masks on people who are healthy. O que eu quero dizer é que nunca na história a gente obrigou pessoas saudáveis a usarem máscaras. Traditionally, if somebody was sick, maybe they would wear a mask. Tradicionalmente, se alguém está doente, aí essa pessoa usa máscara. So masks are suffocating, is what we're talking about. As máscaras, elas nos sufocam, é isso que eu estou dizendo.
I may be taking an airplane wherever I'm going, like to Brazil. I'm hoping the pilots are not wearing masks because it Tá? Eu vou affects ter, your thinking. eu vou ter que pegar um avião, provavelmente logo para o Brasil, talvez, e eu espero muito que o piloto do meu avião não esteja usando uma máscara. We need to actually ask the airlines, Joshua, what the status is for the pilots. A Okay. gente So tem que people avisar, should ask. I mean, it affects your judgment. tá? Porque é verdade, né? Esse efeito prejudica o nosso julgamento. It affects the pilot's coordination, ability to think. Afeta a coordenação, né, do piloto, né, o modo como ele pensa. So it's totally illogical, totally unscientific. There is absolutely no scientific base for one wearing masks and people being running around in fear any more than being fear of the yearly flu. Tá? Então, é completamente ilógico, é completamente contra a ciência, né? Porque é cientificamente comprovado de que a máscara não funciona, que o vírus não é letal, e não faz sentido alguém se preocupar mais com esse vírus do que se preocuparia com uma gripe comum. And we Ou com a also gripe, know, sorry. the aviary, What? the aviary flu, right? Yeah. Bird flu, a gripe whatever. aviária. They're more serious. Those are more serious. Tá? Essa gripe é muito mais séria. The H1N1, there's a list of them. They're all more lethal than this one. A H1N1 tem uma grande lista, todos são mais letais do que essa. And nobody was getting upset E ninguém estava ficando muito preocupado. because the lethal flus like that are part of life. Porque esses vírus letais, eles fazem parte da vida. So that being said, and also we have a complete protocol to protect you. I haven't had anyone who's been on the protocol who's really had a COVID issue. Tá? A gente tem um protocolo para ajudar na prevenção, né? Eu não conheço ninguém que seguiu esse protocolo e teve algum problema com o Covid. So it becomes rather obvious that a psyop or propaganda has affected mass consciousness. Tá? Então, esses são grandes indícios, né, que essa operação publicitária, né, está afetando todo mundo no mundo inteiro. So why is Alvaro not afraid of the virus? Why is Gabriel not afraid? Por que o Álvaro, por que o Gabriel, eles não estão com medo do vírus? Because there's nothing to be afraid of. Porque não há nada a temer. Okay, so that's one level. Propaganda on that level and untruth. But there's another level that makes people vulnerable to this, which they are preying on, taking advantage of. Tá? Isso é um nível, né, a propaganda. Agora, existe um outro nível, que é onde eles estão se banqueteando. And that's the amplification of people's fear of death and fear in general. É a amplificação do medo da morte que as pessoas têm e do medo em geral. So, why am I not afraid? Por que então eu não estou com medo? What do I know that other people don't know? And I mean know by knowing internally, not knowledge, not book knowledge. Tá? E o que eu sei, então, que as outras pessoas não sabem? E eu digo esse conhecimento interno, tá? Não é um conhecimento de fontes externas. What I know is there is no death for the self. O que eu sei é que o verdadeiro eu, o meu self, ele não morre. The physical body may die, but the self is immortal. O corpo físico pode perecer, mas o self, ele é imortal. The soul is immortal. A alma é imortal. Now, that being said, the question is, if you know that, there's no fear.
Então, dito isto, você agora sabe. Se você sabe disto, não existe mais medo. So what happened that we forgot we have a soul that's immortal? Então, o que aconteceu que a gente está esquecendo que temos uma alma e que ela é imortal? What's happening is we have become disconnected from our souls. O que acontece é que nós estamos cada vez mais desconectados das nossas almas, And have forgotten we're multidimensional beings. que nós esquecemos que somos seres multidimensionais And we're really not the physical body. e que, na verdade, nós não somos o nosso corpo físico. That's the key. Essa é a chave. When you know your soul is immortal and you're not the physical body, there really isn't anything to be afraid of. Quando você sabe que você é uma alma imortal, que você não é o seu corpo físico, então não existe medo de morrer. That's why liberated beings aren't afraid of anything. Tá? Por isso que as pessoas que são libertas não têm medo de nada. Now, that doesn't mean because you're liberated, you walk in front of cars and think you're Superman. It just means that, yes, you normal caution, but you're not in fear. But you obviously do take caution. Isso não quer dizer que você pode pular na frente de um carro, que você é invencível, que você é o super-homem, né? Lógico, a vida física exige algum cuidado. So that, I think, is key. Ah, How do we fix this? Tá, então, como que a gente conserta isso? How do we move out of fear? Como que a gente sai do medo? The first and most important thing is understand that we are immortal and nothing can actually hurt us. Em primeiro lugar, a gente tem que ter esse entendimento de que o que nós somos de verdade é imortal e nada é capaz de nos ferir. Second thing we need to understand that the physical body is mortal and we are in an endless process of reincarnation. A outra coisa que ajuda é o entendimento de que, sim, o corpo físico ele morre, mas nós estamos num ciclo perpétuo de reencarnação. So, what do we have to do to wake up again? Então, o que nós temos que fazer para despertar novamente? The most important thing we can do is get reconnected to our soul. O mais importante é reconectar com a nossa alma. That's why we meditate. É para isso que nós meditamos. That's why we live by the 6 foundations and 7-fold peace. É por isso que nós vivemos de acordo com os 6 fundamentos e os 7 níveis da paz. Okay, so that's actually the solution, isn't it? Então, essa, na verdade, é uma solução, não é? So what are the 6 foundations? O que são os 6 fundamentos? Eating 100% vegan, at least 80% live food diet. Uma alimentação 100% vegana e pelo menos 80% crudívora. Alimentação livre. Fasting 7 days, twice a year. Jejuns de 7 dias, 2 vezes ao ano. Now, also, the yoga asana and breathing pranayama. Também a yoga asana, os pranayamas, exercícios de respiração. And service and charity. E serviço e caridade. And then meditation. E meditação. And then working with a spiritual teacher who can help you remember the bigger truth. E também trabalhar com um professor espiritual que te ajude a se lembrar da verdade maior. And finally, a spiritual teacher who can give you Shaktipat.
E, finalmente, um professor espiritual que pode te dar Shaktipat. Okay. To help awaken the Kundalini, when the Kundalini is awakened, it helps you get in touch with the truth of who you are as the spark of God, who can't be killed. Tá? Porque alguém que te ajude a despertar a Kundalini, uma vez que a Kundalini está desperta, isso te ajuda a se conectar novamente com a centelha divina, aquela parte de você que não morre jamais. How did life get so simple? Nossa, quando que a vida ficou tão simples? So the message you're hearing is return to the self, return to the truth of who you are, and the fear that controls you will no longer, it will fade away and you will no longer be controlled. Então, nós nos voltamos para o self, nós nos voltamos para aquela parte de nós que é imortal, e a partir daí o nosso medo de morrer vai começando a desaparecer. Nós nos conectamos à verdade maior. That's how easy. É fácil assim. Know the truth and the truth will set you free. Saiba a verdade, conheça a verdade vos libertará. Are there any questions? Alguém tem alguma pergunta? While we're looking at Praguntas, may everyone be blessed that we get activated to know the self so we can move out of this fear and become free again. Então, enquanto a gente espera por alguma pergunta, que Deus abençoe vocês, que vocês sejam abençoados, e que todos possam reconectar com o seu verdadeiro self, todos possam viver livres do medo. Are you on Facebook or Tree of Life YouTube? I thought we were on both, but Yoshua, can you answer that? We are on YouTube, streaming to YouTube. So we're now more, in this last week, we've moved over to YouTube, right? Yes. Okay. Okay. Más preguntas. In looking at YouTube, we don't have any questions at this point. Okay. So it's not on Tree of Life Brazil, it's on Tree of Life main YouTube page, right? Yeah, it's the Gabriel Cousens MD Facebook page, but I have it up here. I can convey any questions as they come up. Well, the question I'm going to ask is, we are not Tree of Life Brazil. I'm a little confused. Help me. Well, I'm not really sure how to answer that. I mean, you are what you are, and we're streaming to YouTube with a Portuguese translation. Okay. I'll ask. I'll check with Katja and see. It's good. Okay. Very good. Now, más preguntas. Melis Gitton, she said she has a question. Yeah. Ah, ela é brasileira. Oi, Maelis, pode perguntar então. Can we say it in English? Okay, I just said Maelis Gitton, she's text that she had a question. So just told her to shoot it. Okay, so how do I know that I got Shaktipat from you? Well, the reason I ask people how they are after the Shaktipat, right, is so I can see and I can give feedback. Quando eu pergunto depois da meditação, né, como foi a experiência das pessoas com a meditação, com o Shaktipat, de acordo com os feedbacks dela, eu posso saber se elas tiveram alguma ativação de Kundalini ou não. Se elas realmente receberam o Shaktipat. So today,
when we, in just a minute, we dance and then we meditate. When we have time for feedback, share your experience and I can give you feedback. Tá, então hoje, né, a gente vai ter um tempo para dança e depois a gente vai entrar em meditação com o Shaktipat e depois a gente vai abrir espaço para vocês poderem compartilhar e fazerem perguntas. Então, quando eu abrir esse momento, você pode compartilhar a sua experiência e aí a gente pode dizer para você. Okay. Yeah, she said that once she felt her eyes shaking. Wait, say it again. She said that once she felt her eyes shaking. After Shaktipat. Yeah, after the meditation. Yes. That is a Kriya, and it does mean the Kundalini was awakened. Né, então, o tremor, né, dos olhos é um kriya, é um indício de que a Kundalini está despertando. Did her eyes turn upward also? She just said, Bobby Mudra, you know what Bobby Mudra is, right? Yeah. Os olhos chegaram a olhar para o centro da testa ou foi só a vibração, o tremor nos olhos? I'm sorry, the answer is, did they just... No, she did not answer, but she only mentioned the eyes shaking. Okay, fine. Vibrating, yes. That's a sign that she was having Kriyas. Yeah. Third eye was opening and she was having Kriyas. É um indicador de que está tendo uma abertura do terceiro olho e daí está tendo algum kriya ali. Okay, we have time for one more question. A gente tem tempo para mais alguma pergunta, se alguém tiver. Okay, well, I may have one that could help other people. A pergunta seria se essa orientação espiritual necessitaria de um professor ou se ela pode também ser adquirida através de literatura, de estudos. So this guidance from the spiritual teacher, is the spiritual teacher a must, or we can get that knowledge and the wisdom from literature, from studying, from reading? You can get a certain amount of wisdom from the literature. I even have people get Shaktipat from my books. Dá para receber essa sabedoria através de livros, um pouco delas. Eu conheço pessoas que receberam Shaktipat por estarem lendo o meu livro. But there's a specific advantage of the spiritual teacher because they have, the ability to awaken the spiritual energy, the ability to see and give you what you need to hear for your evolution, which is different than reading a book. Tá? Mas o professor espiritual, ele tem essa habilidade, de despertar esse potencial em você e a sua Kundalini, e outra, através do contato com você, ele pode passar orientações que sejam específicas para você e para o seu melhor desenvolvimento no seu caminho. The spiritual teacher also has already fallen in the different potholes, and so they can warn you that which ones you want, what you want to avoid, so you don't have to fall in every pothole. Tá? O professor espiritual é alguém que já caminhou, está um pouco mais à frente e já pisou em algumas poças, né? Então eles podem realmente te dizer aonde você deve tomar um pouco mais de cuidado, te ajudar a evitar alguns buracos na estrada. The spiritual teacher also makes a spiritual alliance or spiritual marriage with you that is very important supportively in the path, because having a friend or an alliance is a very important part of making it easier to face the difficulties and unknowns of the spiritual path. Tá? E os professores espirituais, eles criam uma espécie de aliança com os seus alunos que dá um suporte. É muito importante porque isso oferece também um suporte em vários níveis no processo evolutivo desse aluno. Very good question. And we'll see when we get there in November, December, how we'll
work it out. And Alvaro has volunteered to kind of check it out for me. I will also talk to Fran too. Okay. Right. She just asked me to tell you that she's Katya's student, and she also got your book, Spiritual Nutrition. Nice. She'll enjoy my new book, Into the Nothing, coming out October 2nd. Malice, você vai gostar muito do livro dele que está para sair em October 2nd? Yeah. Oh, that's pretty close. Dia 2 de outubro, tá? Vai ser lançado o próximo livro dele, que é o Entrando no Nada. Ainda não tem uma tradução específica em português, tá? Vai ser uma tradução livre do título. I just saying that I'm translating, but I'm giving you a free translation on the title because it doesn't have yet official name and official title in Portuguese. Okay, so Into the Nothing, that doesn't translate into Portuguese. Well, it could be going into the nothing, could be dissolving into the nothing. Dissolving works. Going is still a you, it's still an I amness. Yes. But dissolving is good, very good. All right. Okay. Well, yeah, we better think about a name that gives the message, but it's Well, easier to sell. I actually almost used dissolving into the nothing. Sounds about right. It's too many words, so I just said into the nothing. Yeah, I need to find equivalent. We don't have equivalent for into that dismisses. No, dissolving is perfect. Dissolving's perfect, okay? Okay. So I'm curious, did this lady get Shaktipat from me in Katya's group? Because I do that sometimes. In Katya's book, in group, on her group. Mas did she have it happen when I was in Brazil with me directly? Essa experiência que você teve do olho vibrando, né, foi uma experiência que você teve presencialmente com ele quando ele veio aqui fazer o retiro ou num dos encontros da Kátia, ou foi online ou através de um livro? I'm just curious, that's all. Okay, so we're going to dance, and we dance to create spiritual joy, which undoes the evil decrees of the state and opens our heart to go into meditation. Então agora nós vamos dançar um pouco. She got it from YouTube online meditation. Okay, with me or with, and I did it for Katya's group. Tá. Ele quer saber se foi direto no evento dele ou se veio através do grupo da Kátia. Foi uma coisa fechada para o grupo dela. Tá? E aí a gente vai ter um tempinho agora para dançar, porque essa dança ajuda a gente a balancear e a dissolver os decretos malignos do Estado, né? E também ajuda a gente a criar alegria espiritual, que também nos ajuda no processo evolutivo. Okay. Straight with you. Okay, good. Okay. Now, the meditation technique is we sit comfortably, we observe what goes on. A técnica para meditar é sentar de uma forma confortável, em quietude, observar o que está acontecendo com você sem nenhum julgamento. And repeat the mantra. Tá? Repetindo o mantra. Which help us focus our mind. Tá? Porque ele ajuda a nossa mente a se manter focada. Yod on the in-breath, Hey on the out-breath. Na inspiração, Yod. Na expiração, Hey. Wa on the in-breath, Hey on the out-breath. Wa na inspiração, Hey na expiração. Yod from the base to the heart, Hey out to the heart. Yod, trazendo nossa energia da base da coluna até o cardíaco, Hey, expandindo isso a partir do cardíaco. Wa from the base to the third eye, and then Hey out to the heart. Wa, da base da coluna até o terceiro olho, Hey, expandindo pelo cardíaco. Okay, so now we'll dance for a little bit. Então agora nós vamos dançar um pouquinho. And we're going to repeat the mantra when you're doing it until your mind is quiet. Then you let go of the mantra. E aí, sentando em meditação logo depois, você continua repetindo o mantra até sua mente entrar na quietude. Quando ela entrar na quietude, você não precisa mais mantrar, você já está em meditação.
sessão coruja. Só entende quem namora. Agora vambora. Estamos, meu bem, por um triz, pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir, dormir, pro dia nascer feliz. Essa é a vida que eu quis. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Todo dia é dia e tudo em nome do amor. Ah, essa é a vida que eu quis. Procurando um vago, mora aqui, a outra ali, no vai e vem dos seus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo músculo que sente. Me dê de presente o teu bis, pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir, dormir, pro dia nascer feliz. Essa é a vida que eu quis. Acordar e a gente dormir. Oh, 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 oh. Todo dia é dia, tudo em nome do amor. Ah, essa é a vida que eu quis. Procurando o vago, mora aqui, a outra ali, no vai e vem dos seus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo músculo que sente. Me dê de presente o teu bis, pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir, dormir, pro dia nascer. Okay. Okay. 1 second. Okay, here we go. Going into meditation. Então, agora entramos em meditação. So the spiritual energy comes through my eyes to help awaken the Kundalini. So A energia espiritual que flui através de mim, ajuda ao despertar da Kundalini. and so just tune in, let the energy come through and awaken. Então, apenas sintoniza nessa energia que está fluindo através de mim, se conectando. Yo
we go into meditation for a few minutes here. We'll E go agora about nós 10, entramos 10, 11, 12 minutes. 10, 12 minutinhos de meditação, então agora. Right?
Yo. Slowly come out of meditation. Então, lentamente vamos saindo da meditação. Now, are there any sharing? We have a few minutes for sharing. E agora a gente tem uns minutinhos aí, se alguém quiser compartilhar um pouco a experiência. Alvaro, you're still having Kriyas there, huh? Great. Yeah. Good, 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 good. I kind of like it. You know, all this shaking was gone for a while, so when it comes, I just enjoy it. That's right, because it's the flow of the Kundalini. Why not enjoy it? And it's reorganizing. It may think you're just going back and forth, but it's actually reorganizing and amplifying the flow. What could It be better feels- than that? It's just natural. It just feels natural, flows naturally. So yeah. It is natural. That's why. Melis, tudo bem aí? Okay. So there are no questions emerging. We'll meet the same time next Thursday. I invite everyone, please, to go to treeoflife.mn, miningnetworks.co, and get the full range of what we're offering for people to support people in all this. We are having, go ahead. Quando perguntas surgem, a gente tem um tempinho, a gente pode dizer que quem quiser ter mais informação, né, conhecer toda a gama, né, toda a variedade do que o Dr. Cousens traz e oferece para as pessoas, é só entrar no site treeoflife.mn.co, né, para receber, pode assinar, né, a newsletter para receber os e-mails e conhecer melhor, né, todo o trabalho que ele faz. Mary said that she visualized the golden light coming from the top of her head, going down to her whole body and then spreading outwards. So that's a definite sign of Kundalini being awakened. That's great. Então, visualizar a luz, né, passando pelo corpo, expandindo, é um sinal de despertar de Kundalini, sim. Is it possible that someone who had been to a Shaktipat or had a Kundalini awakening share this with others? Because I'm teaching a class in a few minutes, and it's happened before, but I'm not sure if it's me or what is really going on. But by touching or by talking, some people started shaking and vibrating. Right. It's possible. Crying. Let me explain the subtlety of it, okay? Unless you're connected to a lineage, unless you have permission from your spiritual teacher, generally it's not a good idea. Now, does it happen spontaneous? Yeah. I may give Shaktipat to someone and that man or woman go home and they're making love and their spouse gets Shaktipat. Tá, então, assim, toda vez que alguém está inserido em uma linhagem, né, ela é capaz de transferir um pouco do Shaktipat. Né? Se ela não está numa linhagem, isso não é uma boa ideia. Mas já aconteceu de um marido ou uma esposa, né, receber Shaktipat, ir para casa, fazer amor com o companheiro ou com a companheira, e essas pessoas têm o Shaktipat, têm o despertar de Kundalini. Now, the other part of that is, let me just turn this off. I don't see it. Oh, I see where it is. Okay. Didn't know the cell phone was, so then I'll answer the rest of the question.
dangerous part. We've already seen people put into comas. We've seen people beaten to death Hell, hold it. when they're unarmed and surrounded by Black Lives Matter mob. How much more dangerous is it if you have a gun and they're able to wrestle that gun away from you? I don't know. Anyway, the point is, unless you're really at a certain level, you take on people's karmas as well. Então, o que acontece? Se você não tiver atingido algum nível de desenvolvimento nesse caminho, quando você faz o Shaktipat, você acaba assumindo um pouco do karma dessas pessoas. And you can create imbalances for yourself. Então, você pode criar desequilíbrios para si mesmo. So if things are happening spontaneously, okay, but you have to be a little cautious unless you've been really trained in all this. Então, se acontecer de uma forma espontânea, com pessoas ao seu redor, tudo bem, mas você precisa de um treinamento, precisa ser muito cuidadoso, né, se você quer fazer isso de forma intencional. I was actually mentored for 7 years with Muktananda and 11 years with Swami Prakashananda in these things. Então, na verdade, eu recebi uma mentoria, né, 7 anos com o Swami Muktananda e depois de mais 11 anos com o Swami Prakashananda. And as a psychiatrist and somebody working with Kundalini, I had to deal with everyone in the ashram, thousands of people there, who had any imbalances. So I was very well trained by the time I was told to give Shaktipat. E também era psiquiatra, e eu tinha milhares de pessoas que visitavam os ashrams, então eu tinha um treinamento longo com muitas pessoas, até realmente ser orientado para seguir distribuindo o Shaktipat. But nevertheless, it's still a good thing to know that Shakti energy is happening. Mas é sempre muito bom saber que essa energia Shakti está fluindo, está acontecendo. And if it happens, it happens. But don't go out of your way to make it happen, because you have to be ready to burn the karma. Otherwise, you end up taking on that karma, and that is a real thing. Então, sim, quando acontece espontaneamente, tudo bem, não se oriente para ir, né, fazer isso de uma forma ativa, porque, sim, isso é uma coisa que acontece de verdade e as pessoas acabam absorvendo o karma das pessoas para quem elas estão dando Shaktipat. After I was directed to give Shaktipat, I observed Muktananda, and when he would give Shaktipat, he would take on, and it would still be in his aura, and he'd have to go meditate for a few hours afterwards. Tá, eu observava sobre Muktananda fazendo Shaktipat e eu via, né, que aquilo ia se acumulando na hora dele. Ele tinha mesmo que meditar por horas depois para dissolver aquele karma recebido. And I had people observe me, and they saw that I was burning it up. Nothing. When I'm done, there's nothing in the aura after giving Shaktipat. So what I'm saying is my system is one where it just burns up. The intensity burns it up. So I'm safe, but I did check it out. Tá, eu tive médiums, né, visionários me observando durante as minhas experiências de Shaktipat, e eles viram que eu já estava queimando aquilo automaticamente, né, pela corrente que eu estava trazendo, mas eu fiz questão de conferir isso antes. So we have to be very respectful of these energies. A gente tem que ter muito respeito por essas energias. Okay, and it's true, people, it can awaken spontaneously. I've had several women come to me who had the Kundalini awakening when they gave birth, because the whole chakra area there is activated. Tá? E pode acontecer de forma espontânea. Tem muitas mulheres que chegaram até mim dizendo que elas tiveram despertar de Kundalini durante o parto, porque toda aquela região do corpo, da base, está ativa nesse momento. But it was creating some imbalances. So when I gave them Shaktipat connected to the lineage, then everything was fine. Mas estava causando alguns desequilíbrios para elas. Então, quando eu passei o Shaktipat para elas, elas entraram automaticamente dentro da linhagem, as coisas se resolveram para elas. So just be thoughtful about it, and don't think it's just a game. It's actually, if it's out of balance, it can cause some difficulties. Tá? Mas não acho que esse tipo de coisa é brincadeira, né? Porque pode realmente te causar muitos desequilíbrios.
with the late Dr. Lee Sinella and myself, we actually had a Kundalini crisis clinic serving the whole world, todo el mundo. Tá? A gente realmente chegou a montar uma clínica para tratar crises de Kundalini, né? Que recebia gente do mundo inteiro. That was in 1976. Tá? Isso foi em 1976. And Dr. Sinella had written the book Kundalini, Transcendence or Psychosis. Tá? E o Dr. Nola tinha escrito um livro que chamava Kundalini, Transcendência ou Psicose. So it's just good to be aware this is a lot more than just getting high from some energies. Tá? Então, saibam que tem muito mais nisso do que só realmente ficar ébrio, né, de energias superiores. So I'm trying to give kind of a little background so you know more what you're dealing with, what's happening. Só para vocês falando um pouco mais disso, para que vocês possam saber, né, com o que vocês estão lidando. It's a good question. Maybe when I'm in Brazil, we'll meet and talk if you have any questions. All right, yeah, I'd love to. Yeah, well, the way it looks, it's very positive because I ain't going to write, but I'm not going to write all day long. I mean, writing a book, you can only do so much. I'm really happy to, have meetings at Katja's house. I'll be there alone, just by myself. And so I want to support people in Brazil. I mean, it's such a special place. So we should think about it. I will talk to Fran. I will actually talk to Katja before I talk to Fran, and then we'll do what we're going to do. Okay? Quando eu estiver no Brasil, né, eu vou ter alguma disponibilidade, vou estar ocupado escrevendo um livro, mas eu não vou estar fazendo isso o dia inteiro, então eu vou ter disponibilidade para receber algumas pessoas, passar algumas orientações. Eu ainda vou confirmar com a Kátia, porque eu vou estar hospedado na casa dela, conversar com o pessoal do Tree of Life Brasil, mas a princípio eu tenho essa disponibilidade sim para estar em contato com algumas pessoas. As a matter of respect, I always check with Katja before I do anything in her home, right? Tá? Mas eu acho que é uma questão de respeito, eu confirmar mesmo com a dona da casa onde eu estou, antes de conseguir, de onde sair marcando qualquer coisa com alguém. But outside of that, if people want to have something, we'll see. I'm open to whatever. Mas se alguém mais tiver interesse em fazer alguma coisa, eu estou disposto a fazer algum encontro ou alguma coisa. Okay. Peace be with everybody. Então, que a paz esteja com Shalom. Shalom, shalom, shalom. Thank you very much. E pessoal que está assistindo, quem gostou, todas as quintas-feiras o Dr. Gabriel faz essa live, né? Agora está sendo transmitido pelo YouTube, antes era pelo Facebook do Tree of Life ou Árvore da Vida Brasil, mas todas as quintas-feiras tem essa live, tá? Aqui pelo YouTube. Então vocês estão todos convidados. E também para buscar mais informações tem o site treeoflife.mn.co, né? E certifiquem de assinar lá para receber o newsletter e ter todas as informações, todas as novidades que ele vem trazendo. Okay.